Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya. Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Jai. Soranandana Vajajanarandana Yasuranandana Vajajanarandana Jamuna Tira Varacharina Jamuna Tira Varacharina Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Before reciting from Shrimad Bhagavatam, we can hear a little about the glories of Pandava Nirjal Ekadashi. Перед тем, как мы начнем читать Шримад Бхагаватам, мы можем почитать о славе Нирджала Экадаши. From the Brahma Vivarta Purana. Это из Брахма Виварта Пураны. Once Bhimasen, the younger brother of Yudhisthira, asked the great sage Vyasadeva, Однажды Бимасена, младший брат Юдхиштхиры, спросил великих святых: Dear grandfather, is it possible to go back to Godhead without having observed all the rules and regulations of Ekadashi? Можно ли вернуться назад к Богу, не соблюдая правила и предписания Экадаши? I know all the rules and regulations say that, but to tell you honestly, I can't live without eating. Я знаю все эти правила и предписания, но, если честно сказать, я не могу жить без еды. I can give a lot of charity, I can worship the Lord properly. Я могу давать много пожертвований, я могу правильным образом поклоняться Господу. But I can't fast on it. Но я не могу поститься на Экадаши. Please tell me something else. I can get the same benefit without fasting. Поэтому, пожалуйста, скажи мне, что я могу делать еще без постов. Vyasadeva said, if you want to go to heavenly planets and avoid the hellish planets, you should indeed observe both these Ekadashis. Вьясадева ответил: если ты хочешь отправиться на райские планеты и избежать ада, ты обязан соблюдать Экадаши. That means in the light fortnight and the dark fortnight of the month. Это значит на уходящую луну и на восходящую луну на 4-й день. So, Bhim says,
I can't even live if I eat once a day. What to speak of fasting completely? Но Бхима ответил: я не могу жить, даже если я поем всего лишь один раз в день. Что же говорить о соблюдении поста? So I've got a special fire in my stomach В моем, named Vrika. в моем желудке находится особый огонь, который называется врика. The fire of digestion is very big in my stomach. Огонь пищеварения в моем желудке очень большой. And only when I eat to my full satisfaction does that fire go down. И только когда я наедаюсь до полного удовлетворения, этот огонь уменьшается. Burning me up, so I have to eat. Он сжигает меня, поэтому я обязан есть. So I may be able to fast one day a Но, year. возможно, всего лишь один раз в году я могу поститься. So if you can tell me if there's one special Ekadasi, I can fast on that day and that will cover for all the Ekadasis. Если ты скажешь мне, что существует такой особый Экадаши, который, соблюдая, можно покрыть все остальные Экадаши, I shall follow that one and then I'll be hopeful of going back to Godhead. поэтому я буду следовать этому Экадышу, и, возможно, я смогу вернуться назад к Богу. Oh, liberation, he says. Здесь он говорит освобождение, получить освобождение. But Vyasa continued, he said, he's just simply stressing, it's so important to observe Ekadasi. Who fasts on Ekadasi, you're safe from going to the hellish planets. Но Вьясадев все равно указывал ему на важность соблюдения Экадаши, поскольку если вы соблюдаете Экадаши, вы не отправитесь в ад. Beam began to shake. The powerful Bhima began to shake. И великий Бима начал трястись. He said, what's going to do? I'm completely unable to fast twice a month throughout the year. Please, tell me something else. Но он сказал: я абсолютно не способен поститься дважды в месяц, поэтому, пожалуйста, скажи мне, что я могу делать. So then Vasudev, he said, without drinking water, even water, you should fast on the Ekadasi that appears in the light fortnight in the month of Jyeshta. И тогда он сказал, Вьясадева сказал, что ты должен соблюдать Экадаши, даже постясь на воду, в месяц, который называется Джештха. Jyeshta, that's May, June. Это май-июнь. When the sun travels in the sign of Taurus, Taurusable planet, the zodiac. Когда Солнце переходит в знак Тельца And Gemini. и Весов. That's Vrishab and Mithun. According to, you take your bath, perform Achaman. Ты должен совершить омовение, потом сделать ачиман. But when you do Achaman, use only as much water as a drop of gold. Но когда ты совершаешь ачиман, ты должен использовать столько воды, как одна капля золота. Or that amount of water that it takes to cover a mustard seed. И эта вода должна только лишь покрывать зерно, горчичное зернышко. Like half a drop. Фактически половину капли. So you fast from sunrise on the Ekadasi to sunrise on the Dwadasi. Поэтому ты должен поститься с восхода солнца на Экадаши до восхода солнца на Двадаши. So if you observe this fast very strictly, you can achieve the result of all the other 24 Ekadasis. И если ты будешь следовать этому посту очень строго, то ты сможешь получить результат всех остальных 24 Экадаши. On Dwadasi, one should, depending on your ability, you should give some charity.
На двадаши, в зависимости от вашей возможности, вы должны дать пожертвование. Charity and water to some brahmanas. Пожертвование и воду браманам. Then you should cheerfully honor prasadam with the devotee. И с великой радостью вы должны вкусить прасадам в обществе преданных. He said, "Oh, Bhim, now here the specific merits you get by fasting on this Ekadashi." И вы теперь, о Бима, послушай, что ты можешь получить, когда ты постишься на этот Экадаши. The Supreme Lord Keshav, he personally told me. Верховный Господь Кешава сам лично сказал мне это. He said everyone should take shelter of me and follow my instructions. Он сказал, что каждый должен поклоняться мне и следовать моим наставлениям. And he said, one who fasts on this Ekadashi without even taking water Он сказал, что тот, кто постится на этот Экадаши, даже не принимая воды, becomes free from all sinful reactions. освобождается от всех греховных реакций. And if you observe this one, you get the benefits of all the other Ekadashis. И если вы будете соблюдать этот Экадаши, вы получите результат всех остальных Экадаши. You get the same benefit of bathing in all the holy places of pilgrimage. Вы получите то же благо, как если вы омоетесь во всех местах паломничества. Giving all kinds of charity to worthy persons. Когда вы дадите все пожертвования достойным личностям. No doubt. В этом нет никаких сомнений. And at the fearful moment of death, the terrible Yamadutas will refuse to approach him. И в страшный момент смерти ямадуты не будут к вам приближаться. Rather, such a faithful soul will at once be taken to the supreme abode of Lord Vishnu by the Vishnu Dutas. Полностью противоположная, эта благочестивая душа будет отправлена в духовный мир вишнудутами. They will take you in an airplane. Они заберут себя на аэроплане. On that day, if you can, you should chant Om Namo Bhagavate Vasudeva and do charity of a cow, if you're able. Если вы можете, вы должны в этот день воспевать Ом Намо Бхагавате Васудевая и дать в пожертвование корову. So Bhima did this one, so therefore it's known as Bhima Kadasi or Pandava Kadasi. И Бхима стал следовать этому Экадаши, поэтому этот Экадаши стали называть Бхима Экадаши или Пандава Никадаши. So if you do this, you can even get back to Godhead by this. Если вы будете соблюдать этот Экадаши, вы можете даже вернуться назад в духовный мир. This Dvadasi will free you from the horrible sin of killing a Brahmana. И этот Экадаши освободит вас от ужасного греха убийства Брамана. Drinking liquor or wine, Если вы пили вино, vodka. Become an envious of one's spiritual master если вы стали завидовать духовному учителю and ignore not following his instructions и не следовали его наставлениям, and continually telling lies. и продолжали все время лгать. O son of Kunti, with devotion, any man or woman who observes this fast properly and worships the Supreme Lord О сын Кунти, любой мужчина или женщина, кто соблюдает этот пост правильным образом, and who on the next day satisfies a Brahmana with nice sweets and a donation of cows and money, и кто на следующий день сможет удовлетворить Брамана, предложив ему пожертвование, сладости или корову, such a person certainly pleases the Supreme Lord Vasudeva. эта личность удовлетворит Верховного Господа Васудеву. Indeed, one who observes this amazing Ekadasi rides on a glorious celestial aeroplane to the Lord's abode. Тот, кто будет соблюдать этот Экадаши, отправится на небесном аэроплане к Господу.
If you give a brahmana a water pot, an umbrella or shoes, you get to the heavenly planets. on Если this вы day. предложите браману сосуд воды, обувь или зонтик, то вы отправитесь на райские планеты. Indeed, one who simply hears these glories Даже тот, кто просто слышит о славе этого Экадаши, also attains the transcendental abode of the Supreme Lord, Vishnu. также достигает трансцендентной обители Господа Вишну. So this same merit is achieved by him who simply hears about this narration. Все эти блага достигаются тем, кто просто слушает это описание. So powerful and dear to the Lord is this Ekadasi. Так дорог и настолько могущественный этот Экадаши. Господу, дорог Господу и очень могущественен. Back to Godhead key. We heard it. And Мы услышали о нем. thus ends the narration of the glories of Jyeshtha Shukla Ekadasi or Bingshem Nirjala Ekadasi from the Brahma Vivarta Purana. Так заканчивается описание славы Джештха Шутха Экадаши, которое описано в Брахма Нараяне Пураны. So, no need to fast, you can simply hear about it. Видите, даже не нужно поститься, вы просто услышали о его славе. Anyway, we'll chant the mantra, recommended mantra. Так или иначе, сейчас мы прочитаем рекомендованную мантру. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 11, entitled The Childhood Pastimes of Krishna, text 57 to 59. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 11, которая называется «Детские игры Кришны», тексты с 57 по 59. Right? 57? Text 57. Aho Brahma Vidam Vacho Nastaya Shantikar Hishit Gargo Yadaha Bhagavan Anvabhavi Tathaivatat. Translation. The words of persons in full knowledge of Brahman never become untrue. It is very wonderful that whatever Garga Muni predicted, we are now actually experiencing in all detail. Перевод стиха. Слова тех, кто в совершенстве познал Браман, никогда не оказываются неверными. Просто поразительно, как Гаргамуни в мельчайших подробностях предрек все то, что сейчас происходит с нами. This is Nanda Baba and his other Vijbasis talking. Это Нанда Баба и другие бриджабаси разговаривают. And here is saying, they're talking about Krishna and his wonderful activities. Они говорят о Кришне и о его удивительной деятельности. And he's saying here, whatever Gargamuni told them, this boy, you should take care of him nicely. He's exactly like Narayan. И вот здесь они вспоминают, что сказал Гаргамуни, что вы должны заботиться о этом мальчике очень хорошо, поскольку он подобен Нараяне. So they're saying what he said is true. И они говорят, смотрите, все, что он сказал, это истина. Of course, he didn't think he was Narayan. Конечно, они не думали, что он Нараяна. But what he said was true. He's doing these very wonderful activities. Demons are coming to kill him, and Но somehow they get killed. все, что он не говорит, это оказалось правдой. Приходят демоны, пытаются его убить, но на самом деле он убивает их. Prabhupada, the purpose of human life is indicated in the Brahma Sutra, Atho Brahma Jigyasya. Комментарий. Цель человеческой жизни указана в Брахма-сутре, Атату Брахма Джигьяса. To make one's life perfect in the past, present and future, one must learn about Brahman. Чтобы сделать свою жизнь совершенной и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, надо пытаться постичь Браман.
Brahman means spirit, spiritual. Браман значит духовность. So we should learn the spiritual aspects of life. Поэтому мы должны изучать духовные аспекты жизни. That is the duty of the human being. Это обязанность живого существа, человеческого живого существа. And it's that maybe the first sutra in the Brahma Sutras. И это первая сутра в Брахма-сутре. Ataho Brahma Jigyasa. Атата Брахма Джигьяса. Now you have a human form of life. Now is the time to inquire into the Brahman or the absolute truth. Сейчас вы получили человеческую форму жизни, и сейчас настало время вопрошать о Верховной Личности Бога, о Абсолюте. Okay, because of intense affection, Nanda Maharaj could not understand Krishna as he is. Махараджа Нанда настолько сильно любил Кришну, что не знал, кто он на самом деле такой. Garga Muni was able to know everything, past, present and future, by studying the Vedas. But Nanda Maharaj could not understand Krishna directly. Гаргамуни, благодаря тому, что он изучал Веды, знал все, и прошлое, и настоящее, и будущее, тогда как Махараджа Нанда не мог понять Кришну. Because of his intense love for Krishna, he forgot who Krishna was and could not understand Krishna's potency. Махараджа Нанда так любил Кришну, что забывал, кто такой Кришна и насколько он могуществен. Thus, although Krishna is Narayan himself, Garga Muni did not disclose this. Кришна — это сам Нараяна, однако Гаргамуни не раскрыл этого. Thus Nanda Maharaj appreciated the words of Garga Muni, but because of his deep affection, he could not understand who Krishna was, although Garga Muni has said that Krishna's qualities would be exactly like those of Narayan. Махараджа Нанда, при всем его уважении к словам Гаргамуни, из-за своей глубокой любви к Кришне не понимал, кто он. Хотя Гаргамуни сказал, что Кришна будет обладать точно такими же качествами, как Нараяна. Text 58. Iti nanda dayogopa Krishna Rama katam muda kurvantu ramanascha navidhan bhavavedanam. In this way, all the cowherd men, headed by Nanda Maharaj, enjoyed topics about the pastimes of Krishna and Balaram with great transcendental pleasure, and they could not even perceive material tribulations. Текст 58. Так все пастухи во главе с Махараджа Нандой наслаждались разговорами о лилах Кришны и Баларама и, погруженные в трансцендентное блаженство, даже не ощущали материальных страданий. Purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Here is an instruction about the result of studying or discussing the Krishna Leelas that appear in Shrimad Bhagavatam. Комментарий. В этом стихе объясняется, что дает человеку изучение или обсуждение Кришна-лил, описанных в Шримад Бхагаватам. Sadyo hrid havru vyate trakritipi shushubhis tat shanat. Bhagavatam 1.1.2. Nanda Maharaj and his Yasoda in Vrindavan appeared like ordinary persons of this material world, but they never felt the tribulations of this world, although they sometimes met many dangerous situations created by the demons. Садьо хридьява рутьяте трак критипхис шушрутхибис таткшанат. Бхагаватам 1.1.2. Живя во Вриндаване, Махараджа Нанда и Яшода казались обыкновенными обитателями материального мира. Однако треволнения этого мира никогда не касались их, хотя они и попадали в разные опасные ситуации, создаваемые демонами. This is a practical example. If we follow in the footsteps of Nanda Maharaj and the Gopas, we can all be happy simply by discussing the activities of Krishna. Их пример должен служить нам уроком. Все мы можем стать счастливыми, если, следуя примеру Махараджа Нанды и других пастухов, просто будем беседовать об играх Кришны. Anathapo samamam shakshad bhakti yogam adoksaje. Lokayasya jato vidvams chakre satvata samhitam. Bhagavatam 1.7.6. Vasudev has given this literature so that everyone may understand one's transcendental position
simply by discussing Bhagavad Katha. Анартупашямам сакшат бхакти йогам атпхотшандже. Лакасья гьята нато видвамж. Чакры саттвам самхитам. Бхагаватам 1.7.6. Вьясадева даровал нам это произведение, чтобы просто обсуждая Бхагавата Катху, каждый мог осознать свою непричастность к этому миру. Even at the present moment, everyone everywhere can be happy and free from material tribulations by following Shrimad Bhagavatam. Даже сейчас любой человек, где бы он ни жил, может быть счастлив и свободен от материальных страданий, если будет следовать наставлениям Шримад Бхагаватам. There is no need of austerities and penances, which in this age are very difficult to perform. Caitanya-charitamrita was therefore declared, Shravratma Snapanam Param Vijay Sri Krishna Samkirtan. Нет никакой надобности совершать аскезу. В этот век это очень трудно. Поэтому Шри Чайтанья-Махапрабху провозгласил Сарватма Снапанам Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. By our Krishna consciousness movement, we are trying to distribute Shrimad Bhagavatam so that anyone in any part of the world can be absorbed in the Krishna consciousness movement by chanting and hearing about the activities of Krishna and be free from all material tribulations. Как участники движения сознания Кришны, мы стараемся распространять Шримад Бхагаватам, чтобы любой человек в любой части мира, рассказывая и слушая о деяниях Кришны, мог полностью присоединиться к этому движению и избавиться от всех материальных страданий. 659. Evam viharahe komarai komaram jhatu vaje nilayana situ bandhir makoto plavanadibihi. In this way, Krishna and Balaram passed their childhood age in Vrajabhumi by engaging in activities of childish play, such as playing hide and seek, constructing a make-believe bridge on the ocean, and jumping here and there like monkeys. Текст 59. Так Кришна и Баларама в играх и развлечениях провели свое детство во Враджабхуми. Они играли в прятки, строили игрушечные мосты через океан и прыгали повсюду, словно обезьяны. Thus ends the Bhaktivedanta purports of the 10th canto, 11th chapter of the Shrimad Bhagavatam, entitled The Childhood Pastimes of Krishna. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Детские игры Кришны». So here the gist is that by hearing about Krishna's pastimes, then we see the Vrijvasis, they couldn't perceive material tribulations, problems. Мы можем узнать здесь, что просто слушая о играх Кришны, на Бриджабасе не действовали материальные страдания. So Prabhupada said that is practical example here. И Шрила Прабхупада говорит, что это практический пример, который дан здесь. They were so absorbed in Krishna, Они были так погружены в Кришну, and the narrations of Krishna and the remembrance of Krishna was so enlivening, поскольку описания Кришны, они оживляют. that you forgot all those other things, eating, sleeping, mating, defending. They all became like secondary or insignificant. Поэтому вы забываете про такие вещи, как еда, сон, оборона. Они становятся второстепенными. Because these are perfect devotees. Поскольку они совершенно преданные. But this kind of thing will happen at the stage after we get through the anartha nivriti, when we get to the stage of nishta and ruchi. Но этот уровень мы достигнем, когда мы пройдем анартха-ниврити и достигнем ручи и ништхи. You can actually relish these pastimes. Вы тогда сможете наслаждаться этими играми. And that is perfection. И это будет совершенством. Because it means that affection for Krishna will be there. Это значит, что привязанность к Кришне, она уже будет.
in other words, when you hearing about the pastimes and names, qualities, pastimes of Krishna, Другими словами, когда вы слышите о играх Кришны, о его имени, о его славе, you're connected with the spiritual atmosphere вы связываетесь с духовной атмосферой, because Krishna doesn't touch the material energy. поскольку Кришна не соприкасается с материальной энергией. So when you're in contact with the spiritual energy, И когда вы в контакте с духовной энергией, this is the natural state of existence. это естественная среда обитания, Because essentially we are spiritual living entities, a soul. поскольку мы являемся душой, вечным живым существом. So when we're connecting once again to the spiritual energy, then you forget the material energy has no, just takes a back seat. И когда вы снова связываетесь с духовной энергией, то материальная энергия отходит назад. In other words, it's not so important anymore. Другими словами, она становится уже не такой важной. Eating, sleeping, mating, defending, not so important anymore. Еда, сон, оборона, совокупление уже не важны для вас. In other words, the demands of the body become secondary. Другими словами, требования тела становятся второстепенными. We're meeting the demands of the body so that we can be comfortable, and when we're comfortable, then we can enjoy. То есть мы отвечаем на нужды тела для того, чтобы чувствовать себя комфортабельно. А когда мы чувствуем себя комфортабельно, мы можем наслаждаться. So that's what happens when one is absorbed in Krishna consciousness or spiritual consciousness. One is comfortable and happy. И это то, что происходит, когда вы связываетесь с духовной энергией, вы чувствуете себя комфортабельно и, соответственно, счастливо. So that is a quick way. The quick way to achieve our desires. И это очень быстрый способ, как мы можем выполнить наши желания. Because desires are only two, Поскольку всего существует два желания. satisfaction and happiness. Это удовлетворение и счастье. So you find both. You can only be truly satisfied, only be truly happy when you're situated in your natural constitution in the spiritual world. И вы можете быть действительно удовлетворены и счастливы, когда вы находитесь в своем изначальном состоянии в духовном мире. So they're enjoying because they know Krishna. They know personally Krishna. They have great affection for Krishna. И они действительно наслаждаются, поскольку они знают Кришну, и у них есть великая привязанность к Нему. And Krishna's all attractive. They can appreciate that all attractiveness. И Кришна, Он всепривлекающий, и они могут действительно по достоинству оценить Его всепривлекательность. So when they enjoy these particular pastimes, they forget everything else. И когда они наслаждаются этими играми, они забывают обо всем другом. So this is a practical experience of the perfect life. И это практический пример совершенной жизни. Vishwanath Chakrabarti Thakur, on this verse, he says, Вишванат Чакраварти Такур в комментарии к этому стиху говорит, so sometimes the elder gopas, they come from other villages, иногда старшие пастухи которые приходили из других деревень, and they say to Nanda, you know, you've already passed half of your life, они говорили ему, ты прошел уже половину своей жизни. but every time you come, you're just engaged in talking about your Krishna and your wife and the village. Но всякий раз, когда мы приходим сюда, мы находим тебя, обсуждающего своего сына, свою жену, свою деревню. You know, the purpose of life is to inquire about the absolute truth. Знаешь ли ты, что целью жизни является вопрошание об абсолютной истине? Inquiring to Ato Brahma Jigyasya, whatever it is. You should inquire about the absolute truth. То есть знаешь ли ты, что нужно вопрошать об абсолютной истине Атхо Брахма Джигеса? But we see you're just absorbed in talking about your kids and your wife and the activities in the village. Но мы видим, что ты всегда обсуждаешь своих детей, свою жену и то, что происходит в деревне.
So they'll hear and they say yes, 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 and then they go, and then the elders go, and then they carry on as normal, talking about Krishna and the Vrindavan. И им говорили, да, да, вы правы, но когда они уходили, они продолжали обсуждать то, что происходит во Вриндаване. So that the shloka from the Bhagavatam, which is the second shloka in the Shrimad Bhagavatam, begins Dharma Projata Kaitavo, that Bhagavatam it completely rejects all religious activities which are materially motivated. И вот второй стих Бхагаватам гласит, что Бхагаватам отвергает всю деятельность, всю религиозную деятельность, которая на самом деле совершается по каким-то мотивациям. The Bhagavad propounds the highest truth, which are understandable by those devotees who are fully pure in heart. И Бхагаватам устанавливает истину, которую могут познать преданные, которые чисты в своем сердце. The highest truth is reality distinguished from illusion. И высшая истина является реальность, которая отлична от иллюзии. For the welfare of all. Для блага всех. Okay, this is a one-liner. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. То есть высшей реальностью является... If someone asks you what is the highest truth, you can tell them. Если кто-то спросит вас, что же является высшей истиной, вы можете ответить. Это реальность, которая отлична от иллюзии. For the welfare of all. Для блага всех. Such truth uproots the threefold miseries. Эта истина вырывает три типа страданий. Means Adhyatmika, Adhidevika, Adhibautika. Это Адхьятмика, Адхидевика и Адхибаутика. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasa, этот великий Бхагаватам был составлен великим святым Вьясой in his maturity, в своем зрелом возрасте. Is sufficient in itself for God realization. Она достаточна для того, чтобы познать Бога. What is the need of any other scripture? В чем необходимость других писаний? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, как только кто-то начинает внимательно и с полным преданием слушать послание Бхагаватам, by this culture of knowledge, благодаря воспитыванию этого the Supreme Lord is established in one's heart. Верховный Господь открывается в сердце. So that is Bhagavatam. It's kicking out these other materialistic religions. И вот Бхагаватам отбрасывает все другие материалистичные религии. It starts off right on the spiritual platform. Он начинается сразу на духовной платформе. From the very first sloka. Сразу же с первого стиха. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is the supreme personality of Godhead. Кришнасту Бхагаван Сваям. Кришна — это верховная личность Бога. Find him out. И цель жизни — это узнать о нем, найти его. So, but the essence is simply by hearing these narrations. Но заключение в том, что просто слушая эти повествования, you get your liberation, you get your perfection. Вы получаете свое освобождение, свое совершенство. So Prabhupada said we can go back to Godhead simply by hearing. И Шрила Прабхупада сказал, что мы можем вернуться назад к Богу просто благодаря слушанию. But according to your, because Krishna reciprocates according to your mentality or your bhava. Но поскольку Кришна отвечает вам в зависимости от вашего умонастроения, от вашей бхавы, so according to your affection for Krishna, to that degree, Krishna reciprocates more. The more he will be revealed. И в зависимости от того, насколько вы привязаны к нему, и чем больше вы привязаны, тем больше он открывает себя. Because Krishna is only really attracted by affection. Поскольку Кришна привлекает только привязанность. He becomes controlled by affection.
На самом деле его можно контролировать с Otherwise, этой he's not much привязанностью. interested. В противном случае его невозможно заинтересовать. So therefore, the Lord comes as a super soul to be with us, witness, guide. Именно поэтому Господь приходит как сверхдуша для того, чтобы быть нашим свидетелем, чтобы направлять нас, наставлять. But there's no real reciprocation there. Но там нет никаких взаимоотношений. He's guiding if one wants to, if one is sincere, then he gives the necessary intelligence and guidance. Он направляет нас, если личность действительно искренна, он дает ему необходимые наставления и направляет его. But Krishna, Vrindavan Krishna, he's not really, unless there's affection there, he's not really interested in what we're doing down here. Но Кришна, он ищет привязанность, ему абсолютно неинтересно, чем мы занимаемся здесь. So but the process to awaken that affection is the same. И процесс, как мы можем пробудить эту привязанность, It's hearing about Krishna, это serving слушание Krishna. о Кришне, служение Ему. This is the means and the goal are actually the same. То есть цель и средства, которые вы достигаете, эту цель, они те же самые. What are they doing in the spiritual world in Golok? Что они делают в духовном мире на Галоке? They're either serving Krishna Они служат Кришне directly, непосредственно. or serving him for when he comes, making preparations for when he comes, Или подготавливают все необходимое к тому моменту, когда он придет. or talking about his different activities, qualities, beauty, and pastimes. Или обсуждают его различные деятельности, его красоту. That's what they're doing. Или его качество. We're seeing this in the 10th canto. И это то, что они делают, и мы можем узнать об этом из 10-й песни. So here the Nanda and the Gopas, they're discussing about Krishna. И вот здесь Нанда, Махарадж и Гопа, они обсуждают игры Кришны. And they're very happy doing that. И они очень счастливы, когда они Because делают they это. love Krishna and Balaram. Поскольку они любят и Кришну, и Баларама. So because of that, then they don't feel any material tribulations. И благодаря этому они не испытывают никаких материальных страданий. So the process begins, our process of Shravanam Kirtanam. И процесс начинается со Шраваном и Киртаном. Hearing and chanting Слушание и воспевание. and Smaranam. И также Смараном. This is Bhagavat Marg. Это процесс Бхагаватама. Remember about Krishna. Помнить о Кришне. So this is what we're asked when we take initiation from the spiritual master. И когда мы получаем инициацию духовного учителя, He gives one instruction for everyone. он дает всего лишь одно наставление каждому. You chant Hare Krishna Воспевайте Хари Кришна. at least 16 rounds a day. По крайней мере 16 That means кругов. at least 2 hours a day you should be absorbed in Krishna's name. То есть, по крайней мере, 2 часа в день вы должны быть погружены в имена That's the Кришны. only thing he tells us to do. Это единственное, что он просит нас делать. So that's the essence. Shravana, Kirtanam. Это есть та самая основа Шраванам, Киртанам. And then the Shravanam you're hearing, И Шравана ваше слушание. why you're doing these things, Почему вы занимаетесь этим? and what is the effect that will have. И какой результат, какой эффект это на вас произведет? So this Shravanam Kirtan Vishnu Smaranam, this excels all the other different spiritual processes. И вот этот Шравана, Киртана, Вишну, Смарана, на самом деле они превосходят все другие духовные процессы, Karma Yoga, Astanga Yoga, такие как карма-йога, аштанга-йога, Shankya Yoga, шанкья-йога, Raj Yoga. радж-йога. Because these are difficult, these processes. Поскольку все остальные процессы, они очень сложны. But this one is just Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Но вот этот процесс — это просто Шраванам, Киртанам, Смаранам. Another 6 activities, Еще есть других 6 деятельностей. 9 processes. Всего существует 9 процессов.
So that does the until we've got affection for Krishna, this process acts as a purifying agent. И до того момента, пока в нас не пробудится привязанность к Кришне, эти три деятельности действуют как очищающий процесс. Like all the other yoga systems. Так же, как и другие системы йоги. But this one is but when that by the process of Shravanam Kirtanam, heart becomes purified. И через процесс Шраванам Киртанам сердце очищается. Then the natural affection for Krishna starts to develop. И естественная привязанность к Кришне начинает развиваться. Or become revealed. Или другими словами, она проявляется. So then the process becomes a goal. И тогда этот процесс становится уже целью. Because you're getting great pleasure from it. Поскольку вы получаете великое наслаждение от него. But the activity remains the same. You don't give it up. Но деятельность остается той же самой, вы ее не оставляете. But in the other paths, karma, gyan, yoga, you give them up. You give the means up once you achieve the result. Но другие процессы, как карма, гьяна, вы оставляете это средство, при помощи которого вы приближались к цели. But in bhakti, the means and the goal are the same. Но в бхакти и средства, и цели те же самые. What are they doing in Vrindavan? They're enjoying topics of Krishna and Balaram. Посмотрите, чем они занимаются в Вриндаване. Они слушают и наслаждаются беседами о Кришне и Балараме. Transcendental pleasure. И получают от этого трансцендентное блаженство. So by engaging in this bhakti, then there's a transformation of the heart. The heart becomes purified. И когда мы занимаемся бхакти, происходит трансформация нашего сердца, сердце очищается. And then when the heart is purified, the natural love which is there will start to come. И когда сердце будет очищено, естественно, любовь, которая уже находится там, начинает проявляться. And then Krishna becomes interested. И в этот момент Кришна проявляет интерес. Technically, when one is a little purified from the modes of passion and ignorance. Или технически сказать, что когда мы очищаемся от влияния гун, страсти и невежества, and one is anxious to serve Krishna. И когда появляется жажда служить Krishna, Кришне, and one is sincere. И если живое существо искренне, then Krishna, the sincerity is noticed. И эта искренность, она замечается Кришной. Because by ourselves we don't have the potency to attract Krishna or reach Krishna. Поскольку сами по себе у нас нет этого могущества привлечь Кришну или приблизиться к Нему. But if one is sincere, но если живое существо действительно искренне, Krishna or Krishna's representative, they become pleased. Кришна или его представители, они удовлетворяются. Although with the same quality of Krishna, Sachit Ananda, несмотря на то, что мы обладаем теми же самыми качествами, что и Кришна, Сачитананда, Samvit, Sandhini and Haladini, или Самвит, Садхини, или и Аладини, because of our minute size, we have the tendency to become covered by the material energy. Поскольку мы очень малы, у нас есть тенденция попадать под влияние материальной энергии. So we don't have that potency to able to reach Krishna. И у нас нет этой силы достичь Кришны. So therefore, if one is sincere, then the Lord decides to be merciful. Then He's Haladini and Samvit. They come down and mix with ours and make it great. И когда живое существо искренне, и Господь хочет пролить на его милость, то его Аладини и его Самвит, она проливается и сливается с нашей. So then you have the ability to reach Krishna directly. И тогда у вас появляется возможность достичь Кришны непосредственно. Then you can perceive Him. According to your relationship, then you will perceive that aspect of Krishna. И тогда вы сможете постичь его в соответствии с тем, какие у вас с ним отношения, именно этот аспект Кришны вы и можете постичь.
So that's the happy natural condition of the living entity. И это счастливое, естественное состояние живого существа. And it says in Caitanya-charitamrita, when one forgets that relationship, В Чайтанья-чаритамрите говорится, когда живое существо забывает о этих отношениях, then you're trying for happiness in the material world. вы пытаетесь достичь счастья в материальном мире. So it's the same expansion of the Haladini you're trying to enjoy. Это той же самой экспансии Ладини, вы пытаетесь наслаждаться. It said, but instead of becoming mad with love of Krishna, you become mad, illusioned by the material energy. И вместо того, чтобы сойти с ума о Кришне, вы сходите с ума от материальной энергии. So it's Krishna should be the focus of the. It's Krishna's pleasures, which should be the focus of our life. Это Кришна и его наслаждения должны быть центром нашей жизни. How we can assist Krishna in his pleasure. Как мы можем помочь Кришне в его наслаждении? So that translates in the material world. We can't. He's not interesting because there's no affection there. И когда мы оказываемся здесь в материальном мире, мы не можем его это сделать, поскольку у нас нет привязанности к нему. So therefore he appears as the devotee. Именно поэтому он явился как преданный, So that someone we can practice to love. чтобы дать нам то, что мы можем практиковать, чтобы развить эту любовь And serve. и служить, And act in a selfless way, or surrender to it. предаться ему и действовать бескорыстным образом. So that's the position of a guru. He takes the position of like Krishna in the material world. И вот гуру принимает положение Кришны в материальном мире. Although he's not Krishna, Несмотря на то, что он не является Кришной, and he never claims to be Krishna, и он никогда не утверждает, что он but Кришна, he's representing Krishna. но он представляет Кришну. So therefore, we surrender to him. We try to love him or her. Поэтому мы предаемся своему духовному учителю и пытаемся любить его. And make their words or their instructions more important than our. We give more importance to their instructions than our own ideas. И мы выделяем важность их наставлений и их слов над нашими собственными мыслями. So that's called surrender. И это называется предание. Giving up. Accepting someone else's mind above your own mind. То есть принять чей-то ум над своим умом. Difficult, Это сложно, but that's the process. но это и есть тот процесс. When we have complete faith in the devotees of the Lord И когда у нас есть полная вера в преданных and develop Господа, affection for them and service for them, и когда мы развиваем привязанность и начинаем служить им, then by that connection, then that will, because they're representing Krishna, then this transmission will take place. и когда возникнет эта связь, и поскольку они представляют Кришну, то вот эта трансформация произойдет. Okay, this is the ruchi, at the stage of ruchi. И это произойдет уже на уровне ручи. So really, it requires sincerity. И действительно необходима искренность. So they're given here these practical examples of the perfection of life in the spiritual world. What are they doing? Talking about Krishna and Balaram and their activities. И вот здесь нам дается практический пример совершенства. Чем они занимаются в духовном мире? Они разговаривают о Кришне и Балараме. And what are Krishna and Balaram doing here? И чем занимаются там Кришна и Баларам? They're playing hide and seek, Они играют в прятки, making a bridge across the ocean, строят мосты через океан, imitating Ramchandra, подражая Господу Рамачандре, and jumping here and there like monkeys. и прыгают, как обезьяны. It doesn't seem very spiritual, huh? Не кажется, что это очень духовно. But why would Vyasadeva and the sages put these things there if they weren't? I mean, it already kicked out all the other religious processes.
Но почему тогда Вьясадева и другие святые поместили эти стихи здесь, в Шримад Бхагаватам, который с самого начала отпинывает все другие религиозные процессы? And he's talking about little boys И теперь они, jumping like monkeys, и теперь они говорят о мальчиках, которые прыгают, как обезьяны, imitating the birds, которые изображают птиц, jumping like frogs and making frog sounds, прыгают, как лягушки, и квакают, как лягушки, and playing hide and seek. играют в Lots of others. прятки. Who would believe this? Кто поверит в это? So only those people who've pious or have got some extraordinary mercy from the devotees, they can actually accept this, appreciate it. Только очень благочестивые личности или те, которые получили милость, они могут принять вот эти вещи. So we're among that group. We've been blessed by the mercy of the devotees. И вот мы попали как раз в эту группу, мы были благословлены преданными. So just have to increase the sincerity Просто мы должны развивать свою искренность. sincerity of purpose, why we're doing what we're doing. И искренность предназначений, почему мы делаем то, что мы делаем. Then the next level up, the hierarchy there, the next level of Guru Vargas, they will, that is where the blessings will come from. И следующий уровень наших духовных учителей и братьев духовных учителей, это как раз оттуда, откуда придут эти благословления. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shrimad Bhagavatam ki jai. Kanai Dalai ki jai. Nanda Baba Gop Baba ki jai. Sarvopari ki jai. Gopramanandi. Hare Hare. Sarvopari ki jai.